chapter 1 to chapter, kalau ikut lesson plan around before consolidation dan sheer strength lah. I mean that in the week 8. After week 8, which is in week 9, Puan Siti Fatimah we take over back the class lah. So untuk kelas ni kita hanya ada online for last week, this week and next week is the last week lah. So I think that you already learned about the soil mechanics. So this is very fundamental. So kita pun tak berjumpa secara face to face lagi, but I try to get your attention untuk mengenali what is a soil mechanics. So when you heard about mechanics, it's about a very basic and fundamental the applications of the physics and mathematics. So not to worry, mathematics yang kita guna kat sini dia tak a bit difficult. For example, integration, differential equations, so semua tu tak masuk. They just apply for very simple plus minus and then multiplications and then divided, and that's all the things yang saya akan katakan maths were there. Tapi kalau you rasa maths you pun a bit problem, so dia belum terlambat lagi untuk you polish balik your knowledge on the maths, because this is about kita panggil maths asas lah. Kalau dulu dalam secondary school kita ada maths, kita ada modern maths, and so this is about the applications of modern maths. Okay, I think that I have shown to you and I have shared to you one link yang mana very important untuk all of you get into the course lah, because I'm not saying that this course is very comprehensive and what I am proposing and showing to you is a very short way. No, it's not that way. So if you are looking for the specific topic on soil classifications, better you join micro credential, which is my MCS here. So you log in by your student's ID account, so you boleh join soil classifications. So it's already open for you to join. For example, here we show you some module overview about this course. Kalau yang ni dia lebih spesifik untuk soil classification lah. Yang you attend, yang you register and attended ni dia akan cover few topics. But here MC dia hanya betul-betul fokus soil classification. You say that during the lecture hour, tutorial hour ni you tak ada masa, bukan tak ada masa, I mean that to try catch up is very fast. You need your own personal time to review and do some revisions. So please go to this micro credential module untuk you buat revisions. For example here kat sini kita ada we provide you learning activities, so you can see about the module and then about the particle distributions. So you can see a lot of short modules inside here, wet sieving, dry sieving, hydrometer, dan juga some example on the teaching video for sieve test. And then is soil consistency, soil classification, and some activities, for example, formative assessment and also summative assessment. So kalau you ambil kat sini, you boleh nampak lah the questions type and then apa jenis calculation yang terlibat dalam soalan ni. Kemudian what are the theoretical backgrounds beside it. So lebih bagus lah, lebih banyak exposure. Sometimes you may not have a few times untuk buat revisions a lot of books. Tapi dengan cara you pergi this activity, kemudian you try download a few past year questions dalam library database, you akan nampak the few types of the few patterns of question can be asked you in the final exam ataupun common test. So we are trying to propose you to give you a very simple way by attending this micro credential module untuk lebih memahami lah on this first chapter dalam soil mechanics. So this is can be done a part of it. Untuk tutorial this week saya akan ambil dalam this kind of the assessment lah. So saya akan minta you complete activity 1 for example, and then on this weekend you need to complete the formative assessment 1. So if I'm not mistaken, this Thursday will be a public holiday dan salah satu kumpulan akan ada akan terkesan lah dengan public holiday. So one of your classmate, or can you any one of you be representative to respond my questions? How are you going
how are you going, or how do you want me to replace the tutorial class on this Thursday by having the online face-to-face, or it can be offline, given questions and then written by using the UFuture. So not to forget, UFuture will be my platform to collect all assessments or activity. So for example, Madam Siti Fatima will ask you to upload in the Microsoft Team, but me, I will check, I will tracking you through the your future. For example, you need to upload, you need to participate in this activity. Therefore, I know you are there and you are participated during my class. Okay, untuk tutorial hari Khamis ni, salah satu group dia A1 ke A2 yang terkesan tu cuti. Wants to answer my question here? A1. Okay. So nak buat macam mana? Replacement tutorial tu online ke offline? Online okey juga. Online. Online tapi kita tak buat hari Khamis ni lah. Hari apa you all free? I mean that kita kena selesaikan dalam sebelum raya lah, minggu ni ataupun minggu depan. Kalau contoh hari Rabu esok kelas kita habis sampai pukul 4 kan. So A1 boleh continue ke sampai 4.5 untuk tutorial? Ada kelas tak esok lepas pukul 4? Tak ada. Tak ada? Tak ada Okay, setujulah kita buat replacement class hari Khamis ni esok petang dari 4 sampai 5. Alright. Ada objection tak? Okay, saya consider tak adalah. Setuju ah? Yeah. Okay, you jangan takut, you jangan risau kalau you rasa a bit difficult to understand my what I'm saying or whatever words in this sound mechanics. Raise your hand by using this icon. You nampak kan on top the tab ni dia ada satu simbol icon 5 jari tu, you angkat lah kat situ, you tekan, nanti I can entertain your questions. So back to our lecture today. So I think that you have seen very basic fundamental about the soil. So kalau tanya orang pun, even kids pun dia boleh nampak kan soil dekat kawasan pantai, and then soil dekat kawasan daratan biasa yang you pijak, there will be a physical difference. By meaning of physical difference, kalau you tengok daripada tekstur dia, you tengok daripada grain size, you can see totally different. Ada contoh kalau you pergi, imagine when you go or you walking along the beach, kemudian you pijak, you buka kasut slipper you buka, kemudian you pijak atas tu, you akan rasa pasir kan. Pasir kalau time dia basah, dia a bit melekit kan. Kalau time dia kering pun, dia melekit tapi tak teruk sangat lah. Okay, dari segi saiz pun you boleh nampak pasir ni ada yang putih halus, ada yang dia boleh jadi putih kasar lah, dia ada range of sizes. Okay, kalau kata kita pergi kawasan sawah bendang pula contohlah. So kawasan sawah bendang ni kebanyakan dia akan diliputi oleh air lah. Kalau time tu kita nak proses menanam padi lah kan, so akan ada air. So tapi time bila dia dry monsoon right now, you akan nampak lah tanah tu kering, color tanah tu berubah daripada tanah bendang selalu color apa? Siapa boleh jawab? Terang hitam. Hitam kelabu kan. So I mean kalau you tengok physical difference, kalau tanah bendang hitam kelabu, kalau you pergi kawasan pantai pasir atau kita panggil tanah pasir tu, dia adalah tanah yang agak color kuning lembut lah, ataupun dia some sort of that way color physical yang kita boleh describe lah. So back to my saying just now, tanah bendang tu kalau time dia dry monsoon, you akan nampak color dia dah berubah, kemudian dia punya tekstur pun dia dah berubah, daripada dia wet, dia dry, dia akan nampak a bit of crack on the surface. So in simple way, you can explain actually what is the soil. Tak perlu orang kata apa, having a proper textbook pun you dah ada definitions the soil itself. So how can we classify these two type of soil that I mentioned you just now? So in simple way, kalau kita tengok tanah, ada yang tanah jenis sand, ada tanah jenis clay silt, tanah bendang tu
macam tu. Ataupun ada tanah dekat sawah, dekat kawasan kenakan kawasan kelapa sawit dia punya kawasan tanaman kelapa sawit, so tanah dia jenis berbeza jugalah. So in part of the classification, kita boleh classify into 3 major groups. First one is coarse, second one is fine, third one is organic. So most of the time people will say on these 2 groups first, coarse dan juga fine. Organik ni bukan tak ada, tapi dia tak meliputi luas kawasan, dia hanya ada dekat kawasan-kawasan tertentu yang high fiber content. For example dekat Malaysia, Batu Pahat, dekat Sarawak, peat organic. So dia tinggi fiber. So bila dia tinggi fiber, high water content. So back to cost ni kalau tengok daripada dia punya grain size dia a big size. So dia punya butiran size dia besar. Stone, gravel, sand. Most of it dia coming from the weathered rock dalam grade 6. So kalau you remember, siapa yang pernah ambil geology, basic geology, weathering grade tu kita ada 6 kan. Ada grade yang number 5 ke grade number 6 tu, grade 6 tu adalah residual soil. Nak turn daripada grade 5 to grade 6 dia perlukan weathering agent. So dalam this part you akan nampak ada setengah rock turn to soil tu is coming from its origin parent rock lah. So that's why here coarse ni dipanggil stone, dipanggil gravel. It also can call as a granite. Tapi granite ni dia dah lebih spesifik kepada cobbles lah, size of batu ataupun butiran lagi besar. So untuk fine, kita classify tanah bawah fine group tu adalah silt dengan clay saja. Untuk organic yang kita classify dia adalah pits. So pits ni bukan tak ada, tapi kita lebih fokus kepada coarse dan juga fine. So if you go in Sarawak, you go to Batu Pahat, you want to study soil in that particular area origin, so it is welcome. So you akan nampak a lot of pit soil. Kemudian you can see the problem for pit soil will be not similar problem you facing for coarse soil dan juga fine soil. So talking about different characteristic of group soil ni, you akan nampak in this column yang paling kiri sekali tu, that is the characteristic dia. For example, the particle shape, grain size, porosity, permeability, cohesion. So you can see from the 3 first top tu, itu adalah physical characteristic dia lah. And then the remaining tu is talking about mechanical characteristic of the soil. So bila you pergi in details, kalau coarse besar kan, kemudian kalau fine, dia punya grain size is fine lah, halus. Tapi dari segi shape, you akan nampak coarse shape dia akan rounded to angular. Kalau fine, it can be a flaky. So just imagine you pegang tanah jenis clay, tanah lempung ni, kalau you pegang dia dalam keadaan wet, dia agak melekit-lekit lah kan. So kadang tu kita susah nak differentiate apa beza marine clay soil and then clay soil yang biasa yang you akan jumpa ataupun you jumpa di mana kawasan lah. So the thing is that the soil is a product from weathering. So kalau kata ada tanah atau kawasan yang exposed to weathering agent, contohnya hujan, kemudian panas dari matahari, kemudian ada wind, itu akan ubah batu menjadi tanah. So you can classify this soil according to this characteristic. So I won't explain detail about this one, but will be covered later on. For example, apparent cohesions, you can see lah, untuk coarse dia tak obvious, dia tak ada dekat cohesion tak ada dekat coarse, tapi dia akan ada dekat bahagian tanah jenis fine. And then for organic is very low. It means that kalau apparent cohesion for fine is high, and then coarse none to very low, and organic is very low. So you can classify these groups of soil according to its characteristic. So these are the very common characteristic. So characteristic ni ada benda yang you dah belajar last week. Contohnya how to calculate particle density, even the moisture content of the soil pun dia berbeza. You can have different ranges of moisture content. Even the natural moisture content for each group soil will tell you differently. So daripada situ pun, daripada basic physical characteristic or basic properties of the soil pun, you dah nampak, okay, this kind of the value, dia represent tanah apa. So logically kat situ dah nampak lah the characteristic of the soil, then you can classify according to its properties lah.
Okay, how to identify soil? There are many ways. For example, naked eye yang saya sebut tadi, particle size, and then grading. Kalau you buat testing, you also can can do the grading from the site testing, and then compactness, structural. Ada yang homogeneous, ada yang inhomogeneous, ada yang single layer, multiple layers, intact structure ataupun featured structure. So kalau rock ni selalunya kita akan value this according to the RQD lah, RQD number. Kemudian kita boleh classify from the field identification menggunakan cohesion, plasticity dan juga consistency. And the next one is dilatancy, dry strength dan juga weathering. So these are the things to identify soil from the field observations. Okay, field identification of soil. I just say on the part size sebab firstly kalau particle size macam saya bagi tahu tadi the first slide ni you dah nampak. Kita tengok size kita dah tahu dia coarse ke, dia fine ataupun dia organic. For example, if you classify according to size, you can see that gravel sand most of it dia akan dalam range 2 mm ke 0.06 mm. So gravel, for example, more than 2 mm, and then sand in the range 2 to 0.06 mm, and then less than it is a silt 0.06, and mana lagi kecil daripada tu adalah clay. So you akan nampaklah silt dalam range 0.002 sehingga 0.06 lah. I mean that kalau daripada saiz besar dia 0.06 mm sehingga saiz kecil dia 0.002. So dia sepatutnya ada table lah, ada graph, lebih mudah lah kita nak classifykan mengikut size of the material lah ataupun size of the soil. So you remember this size of the particles, for example more than 2 to tanah jenis apa, in the range 2 to 0.06 tanah jenis apa. So 0 to 2, I mean that 0.06 to 0.002 is a silt and less than 0.02 is a clay. So kalau nampak sini kita boleh pecahkan soil kepada 4 kumpulan utamalah gravel, sand, silt and clay. So actually dia dah cover untuk coarse, dia dah cover untuk silt. So organic mana? Organic tak masuk lah, ataupun peat dia tak masuk dalam these sizes lah. So yang paling susah nak ataupun paling senang nak differentiate on these two groups lah. Peat selalunya dia akan ada banyak fiber. So bila you nak masukkan dalam size number dia tak include that range lah. Okay, ada yang kita grade kan mengikut well graded ataupun poly graded mengikut sizes lah. So dia bergantung kepada the range of the size material or size soil. So ini pun dia ada calculations. For example, we calculate for the CU uniform distributions ataupun kita calculate for CG gradations coefficients. So this one also important. So biasanya bila kita nak classify soil, we want to know the compositions of soil, we need to have the grading. So from the particle size as well memang kena ada. So dia memang takkan datang, dia tak boleh lari lah. Kalau you ada particle size distributions according to sizes, you kena calculate juga untuk grading. Okay, another thing is that bila kita nak tahu the other properties of the soil, we need to do the compactions lah, compactness dia. Kemudian kita tengok dia punya structural, homogeneous ke inhomogeneous, intact or fissured. So what is a fissured? Fissured yang mana tanah tu ataupun dalam this case tanah lah, dia menunjuk directions, size and spacing of the fissures of the material kat sini. Kalau homogeneous biasanya dia represent one single soil type. Inhomogeneous dia represent multiple soil type lah. So originally tanah kita ni, kalau you pernah ada experience during diploma attending the internship, you pernah pergi ke site and during the time dia tengah buat site investigation, kemudian you participated during the testing, kemudian you participated producing a report, you akan nampak sebenarnya from the site investigation ataupun site exploration method menggunakan standard penetration test SPT, for example, from the report you will see actually our soil is not uniformly distributed. It can be non-uniformly distributed. For example, kalau you ambil soil sample from the 0 to 20 meter, you will see difference of the soil types. Contohnya 0 hingga 5 meter pertama daripada ground surface.
Dia mungkin tunjuk tanah you jenis clay for example. Bawah daripada 5 meter hingga 10 meter, they can have acidic clay. And then lebih daripada tu, they can be back to acidic clay. So it is non-uniform. So how to get the soil composition or soil classification? By having the site testing lah. And then you bawa lab sampel tu, you buat dia punya testing yang lain dekat lab. Kemudian baru you boleh keluarkan report. The report will tells you the particle size distribution ataupun particle size and then the grading as well. So it's very important all this basic characteristic soil sebelum kita buat further work related to geotechnical application. So the other thing is that we check or we do the identification from cohesion, plasticity and consistency. Okay, dalam consistency, selalunya tanah jenis apa kita check dia punya consistency. So it will be depending to the cohesion. For example, cohesion when the soil particles stick together and plasticity is when it can be easily molded without cracking. So yang ni selalunya kita boleh nampak tanah jenis clay lah ataupun fine soil. So both of these behavior are affected by the water content of the soil. So after removing particles over than 2 mm, iaitu gravel, a handful of soil at its moisture content is squeezed and is molded to describe its consistency as follow. So kalau dia very soft, if it exude between finger. So itu indicators dia lah. You pegang tanah, you cuba genggam, you rasa tak moisture. Kalau you rasa lembab, you rasa kandungan air, you can differentiate lah sama ada consistency in very soft, firm, very firm ataupun crumbly. So all this indicates to you tanah tu dengan dia punya consistency, its consistency and also its cohesions. So all this will be explained by having the experimental work lah. So kadang bila kita test by hand, it's difficult, right, to explain. So how to prove it, our observation dan juga hypothesis by carry out the experimental work. So bila kita buat experimental work, so kita boleh confirm that the soil is very soft ke ataupun high consistency or high in cohesions ataupun plasticity. So it's very easy if you can support with the data lah. So data ni can come from the lab experiment. Kalau kita beginner pergi site, lepas tu you nak buat pandai-pandai, oh you pegang tanah, lepas tu you genggam, oh you rasa dia tanah lembab, and then you say it's very soft example. How to prove it? So it can be done by having the attable limit test for example. So dilatancy is another thing yang a bit difficult jugalah to explain. Kalau nampak dia quite same to definition dengan consistency dan juga cohesion and plasticity. So what is a dilatancy? Is a result of glossy film of water appearing on the surface of the bed soil after it has been tapped. So to observe the dilatancy of soil, particles which are larger than 2 mm is removed and moisture sufficiently to make it soft but not sticky. So the bed of soil is then placed on the palm and tapped several times, and very fine sand and organic silt exhibit dilatancy, whereas clay and medium coarse sand do not. So this can be categorized for dilatancy. So kalau you ada sand, dan you ada organic silt, ini yang selalunya akan memberikan ataupun memberi efek dilatancy. Tapi kalau you ada medium coarse to coarse sand, dia tak memberi efek ataupun dia tak memberikan sifat dilatancy tanah tersebut. Okay, selain daripada tu, dry strength. So dry strength pun ini cara lain lah kalau kita nak test. So this talking about field identification, yang mana kita pergi site, you terus nak identify secara kasar without doing the experimental work. So in roughly generally based on this stated ataupun published explanation, kita boleh follow lah dia punya simple guideline. You nak check dilatancy, you buat cara macam ni. Kalau you nak check dry strength, you have to do what this statement said. For example, kalau you ada dry strength indicates a clay with high plasticity but inorganic still exhibit low dry strength. So this is the difference between clay with high plasticity dan juga inorganic. So inorganic silt ni dia dari segi group nampak sama because this silt dengan clay adalah
fine groups. Tapi bila you pergi in details part of the dry strand, you can see the difference between clay and also inorganic silt. Okay. Okay, weathering as I explained just now. Okay, now we go to the soil classification. So remember our topic is the soil composition and soil classification. So kita nak tahu komposisi tanah kita ni terdiri daripada grup tanah apa? Coarse grain ke, fine grain ke, ataupun organic grain. Atau kalau kita pecah lagi, coarse grain ni dia boleh jadi apa? Apa tadi saya explain? Kalau coarse group, it can be classified or categorized for apa? For coarse group. Alia. Okay, course group kita ada tanah jenis apa? Stone, gravel, sand. Oh, bagus. Okay, course group kita ada gravel, sand. Kalau kita ikut daripada saiz yang besar sehingga saiz kecil, so coarse, gravel dengan sand. Okay, kalau kita pergi kepada fine, kita akan nampak silt dan juga clay. So maknanya lebih besar daripada 2 mm tu adalah gravel, kecil ataupun in between 0.06 itu adalah sand, in between lagi after that is a silt, dan paling kecil 0.002 tu adalah clay. So bila you dah boleh differentiate this thing, very simple way, it's easy for us to classify it. So dalam sistem how to say kalau you buat, if you are dealing with the engineering matters in world kita ada standard from US, kita ada standard from British, satu lagi kita ada standard daripada Euro. So since Malaysia pernah dijajah oleh British, so banyak engineering work kita berurusan ataupun merujuk kepada standard British. Tetapi kita juga ada standard USCS, but it depends. I mean that not all company ataupun what we call it constructions ataupun consultant or any lab company yang mengikut USCS punya standards. Dan satu lagi yang saya panggil Eurocode tu adalah satu organisation Europe country yang mengeluarkan satu standard dia orang untuk dikena pakai kebanyakan di negara Europe. Yang bagusnya Europe ni mereka adalah leading dalam inovatif dan juga teknologi. So during the time bila dia produce seismic factor in their design, structural design, with standard-standard yang lain belum lagi produce the same what they did. So that's why lah Malaysia currently adopt and adapt Eurocode standard in the consultant design. I mean that kalau you design for structural ke, you design for concrete, you design for steel, kita bukan lagi merujuk kepada British standard tetapi kita merujuk kepada Eurocode because the speciality dalam Eurocode mengguna pakai seismic effect. So dulu ni Malaysia tak ada sangat effect vibration earthquake. Dan kita pun tak ada sangat lah high rise building. Tapi sekarang ni kita dah ada KL Tower, kita dah ada menara bergembur KLCC, and then yang paling terkini menara apa kita panggil? Yang terkini menara apa kita panggil? You all ni duduk di Malaysia ke duduk kat mana ni? Dekat Malaysia negara tower apa paling terkini dan paling tinggi sekarang? Merdeka Ventures. Menara apa? Merdeka Venture. Selain daripada tu? TRX Betul lah tu menara. Saya panggil menara Raza tapi CRX lah kan. Berapa dia punya tinggi? Tingkat dia berapa? You engineering student kan? Patutnya kena tahulah high rise apa ni tallest building. 118. Okay, ada masa nanti you pergilah visit rasai dia punya vibration, rasai dia punya lateral movement, vertical movement mungkin tak berapa nak rasa lah. Tapi yang tu lah maksud saya,
zaman dulu masa kita menggunakan pakai British standard, kita banyak bangunan yang very setakat 2 tingkat, 1 tingkat, kemudian dalam 30 tingkat kan. So kita tak pergi more than 50 story. So bila kita nak consider for 50 story dengan adanya what we call it ground movement underneath the ocean yang menghasilkan earthquake dan juga vibrations, so we need to consider the effect of this seismic dan juga earthquake in our infrastructural design. So that's coming the Eurocode. So, bila nanti you dah pergi ke up level, you akan nampak lah dalam nak design RC, concrete design, steel, even in geotechnical applications, kita juga menggunakan pakai Eurocode dalam kita punya design lah. So you can see the difference. Part of the safety factor, part of the economical aspect design, mana yang lebih menjimatkan menggunakan British standard ataupun Eurocode standard ataupun kita panggil USCS. But again, USCS kita jarang-jarang sangat pakai lah. Tetapi bila you search and you Google, very difficult for us to find any kind of experimental work according to the British standard. Kalau you search, kebanyakannya mereka akan follow to USCS lah. So British standard ada, tapi mungkin orang tak publish dalam bentuk video lah. Kalau text tu ada, tapi yelah, but now we banyak producing video kan, so video lebih mudah untuk memahami. Okay, dalam British untuk klasifikasikan soil, you akan nampak di mana perbezaan dia. Contohnya kat sini, how it is different. Kalau mostly dekat size 0.075 mm dengan syarat 50% fine grain. Dia mesti passing 50%. Kemudian mass characteristic include field strength, compactness, bedding, discontinuities and state of weathering. Material characteristic include color, particle shape and soil name in capitals, grading and plasticity. So ini yang you sepatut guna pakai bila you classify tanah according to the British standard. Kalau you classify according to USCS, you have to look at this one. The coarse grain, gravelly and sand in nature with less 50%, passing 0.075. Tetapi BS yang kalau saya sebut tadi, kita tak pakai 0.07, tapi kita menggunakan pakai 0.06. That is indicator to differentiate between coarse grain dan juga fine grain. Okay, this is what I said. Kalau you remember this ruler, you remember this legend, it's easily to differentiate the soil groups lah according to 2 groups. Actually kita ada 3 groups kan, tapi macam saya cakap lah, PEC ni ada tapi jarang sangat nak masuk dalam engineering problem because it's very rare dan dia adalah locality punya problem. Dia bukan kata satu Malaysia tanah PEC, no. So that's why very rare people say ataupun nak groupkan PEC. Tapi dalam theoretical, PEC is one of the group for soil. Okay, if you look at to this ruler, this is how easy for you to differentiate size of the particle soil according to this size. For example, gravel macam saya cakap, gravel ni dia ada coarse, medium, fine. Tapi selagi mana you pegang gravel, you tengok dia punya size dekat ruler tu, you tahu dah, okay, this size supposedly gravel. In the range 2 to 0.06 is a sand. Kecil daripada 0.06 tetapi besar sikit daripada 0.002, that is silt. Yang lagi kecil daripada 0.002, clay, dan juga dia boleh jadi inorganic lah. So kalau you tengok USCS, dia biasa dekat sini. BS dia ambil 0.06, USCS dia ambil 0.07. Sekejap Azan.
Okay, tadi kita dah tengok dari segi perbezaan size. Kalau detail tu you boleh baca sendirilah. Dia banyak lagi kat sini. Apa punya explanation. Ikut BS ni dia banyak sub menu, maknanya BS satu kod untuk site investigation, kod yang kedua untuk experimental, kod yang ketiga untuk experimental for shear strength for example. So bila you pergi online you try search British Standard Classification System for soil investigation blah blah blah, you akan nampak there are many codes available untuk you download lah. So it depends on the purpose dan juga objektif. Kalau you are planning to get the shear strength of the soil, so you have to choose correct standard untuk buat dia punya experimental work in order to get the properties and characteristic of the soil. Okay, if you look at the British soil classifications table, it's very important for you to understand how firstly you can you need to classify it sama ada daripada compositions of soil. So talking about composition of soil, just imagine kalau you ada satu genggam tanah, you nak classify soil is bit orang kata apa, bukanlah impossible, dia punya sample tak mencukupi. You genggam tanah, satu genggam tu nak tentukan tanah coarse ke tanah fine, so that is not enough. So most of the time bila kita nak buat soil compositions ataupun soil classifications according to the standards, kalau coarse grain dia ada specific breadth dia, kalau fine grain dia ada specific breadth dia. So you have to follow dia punya standard untuk dapat representative sample. The representative sample will give you the right soil classification. But the thing is that macam mana British classify tanah ni, for example kalau kita nak classify tanah mengikut dia punya the major group pertama tu coarse dengan fine grain, you have to make sure that coarse grain kita mesti lebih dalam 65%. So if the sample or material less than 35% of the matter is finer than 0.06, so itu adalah coarse grain lah. So ini syarat utama dia. Kalau fine soil, dia mesti lebih daripada 35%. So kalau 35%, you ambil sampel tanah tu, you tengok tak ada pun coarse grain, gravel tak ada, sand tak ada, banyak silt, banyak clay. Dari segi berat pun dah nampak totally is fine grain. So kita dah boleh fokus yang nombor 2 ni, yang bawah ni. Tapi kalau you tengok tarik sampel, tengok coarse, tarik sampel lagi ada sand, banyaknya sand dengan coarse, sand dengan gravel kan. So itu adalah coarse grain dan dia mesti kurang daripada 35%. So bila kita tengok this table dia ada few columns, dia meaning that our soil compositions tu dia akan ada major group, dia akan ada minor group, or we call it as a primary group and also the secondary group. So the primary group ni contohnya primary group dia merujuk kepada, kalau coarse tadi kita ada gravel dengan sand kan, so it can stand to the gravel. Kalau banyak komposisi tanah yang kita ambil sampel tu terdiri daripada gravel, so kita katakan dia adalah primary group gravel. So the way you note it, you nak tulis dia mesti dalam capital letter. So gravel ni pula dia pecah, ada dua conditions gravel dan juga sand. Gravel ni bila more than 50% of coarse material is of gravel size, maknanya dia lebih daripada 2 mm. So kita boleh tengoklah gravel kita ni adakah slightly silty or clayey gravel. So you see here, because of this one is primary group gravel, so primary group akan duduk di bahagian belakang statement dia dan juga di dalam capital letter. So gravel ni juga it can be also classified sebagai silty gravel, but the thing is that gravel represent as a primary group in part of the composition, dia punya percentage tinggi. Kemudian they can also be very silt gravel. So mana yang tulis dengan tulisan kecil ni silty ke clayey ke, ini kita panggil dia sebagai secondary group ataupun a minor group constituent to the composition, soil composition. So how we write the symbol? So of course kalau kata kita punya primary group is a gravel, so dia punya symbol G represent for gravel. And then it also can be WP. So WP ni dia bergantung kepada grading. Remember tadi grading kita ada poor graded, kita ada gap graded, kita ada uniform graded. So cost tu cost group
di bawah kategori gravel, kita kena tengoklah adakah gravel kita GW, adakah gravel kita GP, poor graded. So how to know this one? Kita kena buat some calculations lah. CU, CG, barulah kita boleh classify GW ataupun GP. So you tengok dekat bahagian table atas ni dia tulis group symbol. And then ada note je lah. Note ni kena baca lah. Note nombor 1, note nombor 2, 3, 4 dan juga 5. Selalunya note nombor 1 ni contohnya soil group always given describing soil supplemented by the group order for some additional applications. So nombor 2 apa? 3, 4, 5. Okay. Selain daripada yang GW, GP semua tu, dia juga bergantung kepada fines. Percent less than 0.06. So, kalau you punya percentage fines in that range, so kita boleh tulislah what's exactly our soil. For example here, GW is stand to the well-graded gravel. So, the symbol is GW. G for gravel, well-graded is a W. So nanti kalau kira kata kita nak tulis dia, kita kena tulis dia GW lah in bracket. Open bracket GW and close bracket. So kalau kata the next group is a silty gravel, so kita boleh tulis dia sebagai well graded polygraded silty gravel lah. So all this depend to the fine percentage. Macam mana dia boleh ada silt semua tu? Because silt tu, remember just now is a fine groups, right? So bila dia fine groups, dia bergantung juga kepada percentage fines lah. Tapi sebabkan group simbol ni dia ada GM, dia ada GC and then it also has GW and also GP. So dia kena ada satu lagi prasyarat untuk mencukupkan nama tanah tersebut. For example here, kalau fine percentage in the range 5 to 50%, kemudian calculated that you found it has silty gravel. So by calculations grading pula, you nak classify antara GW dengan GP, you akan ada, for example, well-graded ataupun poly-graded silty gravel. Silty ni dia represent fine particles ataupun fine percentage. Well-graded, poly-graded ni dia bergantung kepada grading karakteristik lah, CU, CG yang kita calculate. Again, gravel ni adalah primary ataupun major group of the soil constituents ataupun soil compositions. Because right now we're talking about gravels lah. And then kalau kata sand ni lebih banyak 50% daripada gravel. Iaitu macam tadi, more than 50% of coarse material is of sand size. So finer than 2 mm. Maknanya this is the condition untuk kita classifykan sand. Kita nak classifykan sand. So kalau ingat tadi pembaris tu, sand dia punya size bermula daripada 2 mm sehingga 0.06 itulah 0.2 mm sehingga 0.06 mm. So that is the range for sand. So kalau you tengok sand more than 50% for that particular size, so dia bukan lagi gravel tetapi dia adalah sand. So sand become major ataupun primary group. So bila sand become primary group, so kita kena tulis dia dekat tulis dia dalam capital letter. So kita tulis letak bahagian belakang sekali. So sand ni dia boleh jadi slightly silty or clayey silt. So dia bergantung kepada secondary group of soil yang duduk dalam soil composition tanah tersebut dalam sampel kita tadi tu kan. So dia pun bergantung juga percentage fineness lah. Kalau 0 to 5%, we can classify as a well-graded sand. Maknanya tanah tu bagus lah, fine dia kurang. Tapi kalau kata fine dia dah mula daripada 5 hingga 15%, so possibility akan ada silty clay, dia akan ada clayey. So you can see from here, kalau fine dia tinggi, so dia boleh jadi well-graded, polygraded, clayey sand. So again, sand is a major, so kita akan tulis dekat bahagian belakang dengan capital letter. Polygraded, well-graded, so you kena calculate grading characteristic. So grading characteristic tu akan complementary to the soil punya classifications lah. Okay, kalau kata fine size kita lebih banyak iaitu dalam 65%, more than 35% of the material is finer, ataupun kita katakan dia adalah 65%, itu adalah fine soil. So dia boleh jadi silt or it can be clay. So silt clay ni pun dia bergantung juga kepada syarat lah.
gravelly or sandy silt and clay bila keadaan 35% to 66% fines. So dia jatuh dalam kumpulan silt dan juga clay. Tapi kalau silt and clay around 55% to 100% fines, so these are the second group for fine groups. So more than 35%, so less than 35%. Okay, ada soalan untuk perbezaan cost soil dan juga fine soil? Madam, Yes. kalau yang simbol GP tu gravel prograded kan? Kalau GPU betul. tu GPU ni uniform. You selalu stand to uniform. tapi dia ada P kat belakang, so GPU. dia sekali dengan poly ke? You nampak sini dia punya name polygraded / uniform gap graded gravel. So it can be poly uniform gap graded. Poly uniform graded gravel. GPU ni. Uni is uniform lah. Oh, dia sekali lah poly dengan uniform tu. Sekali. Dia nanti dia next class you akan nampak lah dia punya range nak classify sama ada gap graded, poorly ataupun well graded. So dalam kes ni dia tak tunjukkan range tu. Nanti lepas next class you akan nampak lah kita nak classify well graded, CU berapa berapa value range dia, CG berapa value dia. So bila range tu satisfying, so kita boleh katalah dia well graded. Tapi kalau kata these two value CU, CG contrast, so you kena tengoklah which suit to it. Mungkin dia lebih sesuai kepada gap graded, well uniformly gap graded ke apa benda kan. So all this dia stated based on the value yang dia dapat daripada calculations lah. So remember this one cost screen dia mesti kurang daripada 35% kecil daripada 0.06. Maknanya the most indicator untuk classify cost ataupun fine mengikut size particles lah. Size particles ni 0.06 dan fine pula 0.06, yang mana kalau lebih daripada 35% iaitu 65% kita semua size halus 0.06, so kita boleh panggil dia fine size lah. So dia vice versa lah. So yang ni in details ni you boleh tengok kemudian yang next this one apa beza. So ini pun table yang sama juga in details lah untuk explain pada awak the way we can classify sekejap. Okay, mengikut dia punya secondary constituent. Secondary constituent ni dia merujuk kepada fine particles, fine soil tu. Dan dia juga merujuk kepada percentage of the attribute limits lah. So attribute limits pun dia membantu dalam mengklasifikasikan tanah. Attribute limit ni kebanyakannya kita akan buat pada tanah jenis fine soil. Kalau tanah jenis coarse soil, kalau you ambil sampel tanah kemudian you dapati most of the sample size tu besar, so kita dah tak payah buat attribute limit. Kita dah tak payah buat attribute limit, dan for sure kita punya tanah tu dia takkan ada silt dan juga clay. Tapi kalau kata you punya soil compositions dari segi size 0.06 banyak fine, so dia kena buat attribute limit. Attribute limit tu menyokong kepada secondary constituent. Secondary constituent ni adalah komposisi secondary group of soil yang ada dalam tanah kita. So just imagine contoh mana kita nak tahu. Kalau kata kita ada satu conditions soil for example here we have a problem here, contohlah design. Oh, okay, saya ada tanah. Ini tanah saya. Ataupun carpet bag lah. Kemudian saya ada coarse. And then this one pun coarse. It can be here gravel, it can be here sand. Kemudian
dalam tanah saya punya PEC tu, saya boleh kata uniformly, tapi itu secara field identifications. So I also need to test saya punya soil composition, soil classification. Am I right? Yang mana komposisi tanah ni lebih banyak kepada coarse grain ataupun dia lebih kepada fine grain. So dalam this komposisi tanah ni, we can classify to the C group ataupun we can classify to the fine group. So how we do classification it? So kita menggunakan British Standard lah. So British Standard ni dia just bagi ideally the table contents for primary group dan juga secondary group. So if you say that more than 35% SU tanah tu saiz dia lebih kecil ataupun dalam 0.06 mm. So for sure fine soil ni dia akan jadi primary group. Itu maksudnya primary group. So bila primary group, so kita boleh tulis dia capital letter sama ada clay ataupun silt. So bila kita nak tulis nama tanah tu, macam awak lah ada nama kan, macam saya, nama saya Mashita Maknuji. So saya punya abbreviation contohlah MMN. So same to here, soil. So soil pun secara kasar dia, bila kita ada data, kita ada primary group, kita kata this is fine group. So bila saya nak kecilkan lagi fine group ni, saya boleh kata clay atau saya boleh kata silt. Nak tahu clay silt tu, saya kena buat testing dia, particle size distribution dan juga table limit. So bila saya nak tulis, saya kena tulis clay or silt. So dalam capital letter. So adakah semua, kalau 65% tu 35% tu adalah fine. So maknanya ada percentage untuk cost kan. So bila remaining percentage tu is represent for cost, so dia become secondary group. So that's why kat sini dalam British Standard ni dia tak tulis it's not stated as a 100%. So we nampak sini cost soil dia tulis less than 35% the material is finer than 0.06. So dia tak kata cost grain ni 100%. So maknanya konstituen tanah tu akan ada dua jenis kumpulan utama, fine dan juga cost. So macam mana nak tahu yang mana primary, yang mana secondary, kita kena buat test lah. So that's why kat sini you have to pegang dulu dia punya info from the standard. So cost soil is less than 35%. Kurang daripada 35% material ni adalah 0.06. So maknanya saiz dia lagi besar lah kan. Itu adalah cost. So remaining tu adalah fine. Fine tu kita nak tahu silt ke, clay ke apa. So that's coming to here tanah yang jenis polygraded gravel, kemudian silty gravel lah and etc. lah. Okay, saya rasa saya kena cepat sikit lah. Saya ambil sikit je masa since saya dah sentuh sikit apa benda lah kan. Yang pasal testing ni. So testing ni kalau untuk classify tanah ni kita ada banyak jenis test lah. Contoh kita nak buat testing untuk mineral content, grain size, plasticity, strength characteristic. Kemudian kita ada test untuk soil ni. Contoh kalau fine grain kita ada table limit, kemudian kita also ada particle size distribution. So maknanya bila you buat testing ni, let's say you started with a wet sieving test. Wet sieving test dia boleh pecah kepada coarse grain dan dia juga boleh kepada fine grain. So biasanya wet sieving test ni dia buat untuk fine grain lah sebab kita nak dapatkan saiz yang lebih halus. So kalau kenapa kita panggil dia wet sieving, sebab kita nak pisahkan saiz-saiz halus yang melekat pada saiz-saiz tanah yang besar. So kita basahkan tanah tersebut. So bila kita basahkan tanah tersebut, kita letak sedikit solution, kita larutkan semalaman. Lepas dah larutkan semalaman, kita buat wet sieving process. Wet sieving process ni dia ada pen size lah untuk kita pakai supaya kita dapat percentage retain soil, tanah yang tertahan dekat bahagian atas dan juga tanah yang passing dekat bahagian bawah. So untuk classify fine grain soil ni, kita ada satu lagi test, kita panggil table limit test, terdiri daripada cone penetration test, crystal granular test dan juga plastic limit test. So the way to classify fine grain soil menggunakan table limit test, kita panggil dia
plasticity chart. Daripada plasticity chart tu dia boleh bagi tahu awak high plasticity ke low plasticity or medium plasticity. So of course bila you tengok plasticity chart ni, you takkan nampak gravel, you takkan nampak sand because it's only focus for fine group soil saja. So fine group soil kat sini adalah silt dan juga clay. So kita nak define silt clay ni high plasticity or low plasticity. Just I mentioned early, fine field identification of soil ni melalui consistency, plasticity, cohesion dan juga etc. lah. So selain daripada wet sieving tu dan juga tebal limit, kita juga ada particles size distribution yang ni lebih details untuk pecahkan saiz-saiz zarah yang lebih halus daripada 0.002. So you akan nampak saiz 0.001, 0.0005, ini lagi halus lah. So kita menggunakan hydrometer test. Kalau you setakat ada gravel dengan sand, it's enough untuk buat dry sieving sajalah. So dry sieving pun simple. Lepas kita ambil tanah dari site, kita keringkan semalaman dekat oven menggunakan suhu 24 Celsius. The next day kita buatlah sieving test mengikut sieve size yang ditetapkan dalam standard lah. Ini salah satu contoh untuk test wet sieving. Ini pun saya dah explain roughly tadi. For fine grain soil, kita masukkan sodium hexa. Kemudian kita akan pakai mesh size 63 mikrometer. Yang mana retain kita keringkan untuk buat dry sieving. Yang mana passing ni selalunya kita akan continue dengan hydrometer. Dia punya indications ni sama ada perlu buat hydrometer ke tak buat hydrometer ni jika passing fractions more than 10%. So kalau kata yang passing daripada 63 mikrometer ni, you timbang you dapat dalam 20%, for sure hydrometer. Kalau kata dia tak dalam 5%, tak payah buat hydrometer. Just enough retain soil tu yang tanah basah tadi tu yang kita dah biarkan semalaman, kita keringkan, kemudian kita buat dry sieving. Lepas tu kita plot lah dia punya graph. Complete for the wet sieving. Wet sieving ni is a process yang mana kalau you baca ni mula sampel tu macam mana pun dia mulakan dengan oven dry. Lepas dah buat oven dry, dia akan masukkan dalam bika sekali dengan sodium hexa metafosfate. So kita nak pecahkan zarah yang melekat kepada zarah yang lain lah. So lebih halus lah tanah yang kita akan dapat. So bila dah biarkan semalaman, kemudian kita akan asingkanlah melalui proses sieving tersebut. So mana yang retain masuk oven dry, kemudian ulang untuk dry sieving. That's the process. Wet sieving ni sometimes it bit confused macam mana the process started. But again, it's always started dengan you buat dry, kemudian you overnightkan dia, and then tanah yang dah retain, tanah retain basah tu kita drykan, kemudian kita ulang balik proses untuk dapatkan particle size distributions. So most easily to understand is a dry sieving test lah. Dry sieving test ni dia ada too many sizes because kalau you tengok ruler tadi, kalau British standard pun dia ada coarse, dia ada fine, dia ada gravel, dia ada sand, dia ada silt, dia ada clay. So sieve ni pun ikut size tanah lah kan. So dia tak boleh lah kita main pilih-pilih je kita nak. So selalunya dia dah letak size daripada mana ke mana untuk diikuti lah. So remember kita hanya refer kepada BS lah. So BS dia 0.6. Kalau USCS ni sepatutnya dia 0.07 ni, dia bukan 0.06 lah. But again we refer to BS. So grading curve, grading characteristic, all this will be continue tomorrow punya class. Okay, any question? So my advice to you before attending a tutorial and lecture online class tomorrow, please look at these notes earlier sebelum details explanations. Okay. Selamat berbuka puasa. Jumpa esok. Thank you, madam. Jangan lupa ya, you future attendance. Thank you, madam. Thank you, madam. You're welcome. Madam. Terima kasih, madam. Okay, madam. Thank you. Madam.